fue todo una mentira? Esa pregunta aparece de manera inevitable cuando mercan descubre el secreto de Atesh. El hombre que había entrado en su vida con un matrimonio de 187 días no solo escondía resentimiento. Su regreso estaba organizado, existía una habitación con pruebas de la venganza y la identidad de Tahir cambiaba lo que mercan creía saber. Pero descubrir una mentira inicial no prueba automáticamente que cada sentimiento posterior fuera falso. Esa ambiguidad es lo que hace tan devastador el giro, mercan tiene que decidir donde termina el plan y donde comienza el amor, aun cuando quizá en Atesh puede señalar el momento exacto. Desde el comienzo, Atesh Karahan entra en la vida de mercan como una fuerza imposible de ignorar. Él no aparece buscando una segunda oportunidad ni intentando reconciliarse con el pasado. Regresa impulsado por la rabia. Según la presentación oficial de la serie, las heridas de su infancia están directamente conectadas con la familia Yildirim, a la que responsabiliza por haber destruido su vida. Su objetivo es devolverles ese sufrimiento. Pero en lugar de utilizar únicamente amenazas o violencia, Atesh elige un instrumento mucho más perverso desde el punto de vista emocional, un matrimonio. Mercan Yildirim es la hija de su enemigo. Ella tenía un futuro que otros habían comenzado a construir a su alrededor y estaba vinculada a Nizar. Entonces Atesh aparece con una condición capaz de alterar todas las relaciones existentes, casarse con él durante exactamente 187 días. No es un matrimonio que nazca del cariño. Es una pieza de una estrategia en la que Atesh también consigue poder sobre los bienes y la empresa de la familia Yildirim. Mercan queda atrapada en una batalla que no comenzó y por errores que no cometió. Desde ese momento, el público sabe algo que Mercan solo comprende parcialmente, Atesh está utilizando la relación para ejecutar una venganza. Sin embargo, conocer la intención general no significa conocer toda la verdad. Ese es uno de los mecanismos más inteligentes de Arafta. La serie permite que el espectador cree que entiende el secreto principal. Atesh quiere vengarse. Parece suficiente. Cada gesto oscuro puede explicarse por ese deseo. Cada enfrentamiento parece estar conectado con el resentimiento hacia los Yildirim. Pero debajo de esa primera capa existe otra. El matrimonio de 187 días funciona como una cuenta regresiva y también como una demostración de control. Atesh intenta convertir emociones humanas en elementos de un calendario. Si todo está calculado, piensa que nada puede sorprenderlo. Decide cuánto durará la relación, que obtendrá de ella y que daño provocará al final. El problema es que Mercan no se comporta como una simple pieza de su tablero. A medida que conviven, Atesh descubre contradicciones que su venganza no había considerado. La hija del hombre el que culpa por su tragedia no es responsable automática de las acciones de su familia. Mercan tiene sus propios principios, sus propios límites y heridas que tampoco eligió. Cuando Atesh la observa de cerca, el enemigo abstracto empieza a convertirse en una persona. Y en ese punto comienza el verdadero peligro para su plan. El hombre que había regresado para destruir descubre que también puede proteger. El que quería generar dolor empieza a sufrir cuando Mercan está en peligro. El que intentaba controlar el tiempo comienza a temer que los 187 días terminen. Esa transformación convierte la venganza en una prisión para el propio Atesh. Cuanto más auténticos se vuelven sus sentimientos, más pesada resulta la verdad que continúa ocultando. Mercan tampoco permanece inmóvil. Su relación con Atesh cambia a través de enfrentamientos, dudas, pequeños gestos de confianza y momentos en los que la aparente crueldad de él entra en conflicto con acciones que muestran otra parte de su personalidad. Ella comienza a sospechar que detrás del hombre arrogante existe alguien profundamente herido. Ese descubrimiento no borra sus acciones, pero crea una posibilidad emocional que al principio parecía imposible. Aquí está la tragedia, cuando Mercan empieza a confiar verdaderamente, el secreto se vuelve mucho más peligroso. Si hubiera descubierto toda la verdad en los primeros episodios, probablemente habría visto a Atesh únicamente como un enemigo.
Pero cuando la descubrir después de haber creado un vínculo con él, la revelación no destruye solamente una imagen. Destruye recuerdos. Cada conversación comienza a ser revisada mentalmente. Cada promesa puede haber tenido una segunda intención. Cada acercamiento puede parecer parte de una estrategia. Una escena que antes significaba protección puede convertirse en manipulación. Una mirada que parecía amorosa puede despedir suspecas. El pasado no cambia objetivamente, pero cambia la forma en que Merkin lo interpreta. Ese es el poder de este giro. Antes de que la identidad oculta salga completamente a la luz, la serie desarrolla varias señales de que el pasado de Atish contiene zonas todavía oscuras. El lucha constantemente entre revelar la verdad y conservar el plan. El sentimiento por Merkin lo obliga a enfrentar una pregunta que había podido evitar cuando solo existe la venganza, y es posible construir una relación verdadera sobre una mentira fundamental? La respuesta liga de la peor manera posible. Hacia el episodio 70, Merkin encuentra el espacio donde el plan de Atish había sido organizado. No descubre únicamente una conversación o una frase fuera de contexto. Se enfrenta a una especie de mapa de la venganza, fotografías, conexiones y elementos que muestran que muchas de las circunstancias que rodearon su llegada no fueron coincidencias. El escenario convierte una sospecha en algo material. Merkin puede ver con sus propios ojos que la historia de Atish estaba sostenida por una preparación sistemática. Y entonces aparece la revelación que modifica por completo la percepción del personaje, Atish es en realidad Tahir. La información publicada alrededor de esos episodios explica que Tahir había fingido su muerte y regresado bajo otra identidad. No estamos hablando de un pequeño secreto utilizado para proteger a alguien durante unos días. Estamos hablando de una reconstrucción personal. Para llevar adelante la venganza, el hombre que Merkin conoció había ocultado una parte esencial de su existencia. La pregunta inmediata es por qué alguien llegaría tan lejos. La respuesta está en las heridas que alimentan toda la historia. Atish, o Tahir, no ve su regreso como una simple disputa. Para él, la familia Yildirim representa la causa de una vida quebrada. La venganza no es un objetivo añadido a su personalidad, durante mucho tiempo se convierte en la estructura que organiza su identidad. Todo aquello que no contribuye al plan parece secundario. Por eso la revelación de Tahir es más oscura que descubrir una simple mentira. Muestra hasta que punto la venganza había consumido el personaje. Atish no solo preparó como acercarse a sus enemigos. Estaba dispuesto a borrar una versión de sí mismo para convertirse en el hombre capaz de completar el plan. Pero hay una ironía fundamental. Mientras más perfecta parece la transformación, más imposible se vuelve mantenerla cuando aparece Merkin. La relación que inicialmente debía destruir la hija de su enemigo empieza a devolver emociones que él había enterrado. Atish descubre que no puede dividir su vida con tanta facilidad entre el hombre que sufrió y el hombre que se venga. Tahir continúa existiendo debajo de Atish. Las heridas continúan existiendo debajo del control. Y el amor empieza a existir debajo de la estrategia. Merkin, al descubrir la verdad, no recibe ese preciso emocional como una explicación suficiente. Desde su perspectiva, el problema no es únicamente el motivo de Atish. El problema es que él nunca tuvo la posibilidad de elegir conociendo todos los hechos. Atish sabía quién era, sabía por qué había regresado y conocía el propósito inicial del matrimonio. Merkin, en cambio, tomaba decisiones dentro de una realidad incompleta. Eso convierte el secreto en una cuestión de confianza. Imagine enamorarse de alguien y descubrir después que el primer encuentro, la cercanía y parte de las circunstancias que los unieron estaban relacionadas con una operación planificada. Incluso si los sentimientos posteriores fueron auténticos, existe una herida inevitable. ¿En qué momento dejó de ser parte del plan? ¿Cuándo comenzó la verdad emocional? ¿Existe una línea clara que permita separar manipulación y amor? Arafta no ofrece una respuesta sencilla porque esa ambigüedad es justamente el conflicto central. Atish insiste en que sus sentimientos son reales.
Para el plan puede haber iniciado la relación, pero no controla lo que ocurrió después. Mercan, sin embargo, necesita evaluar la historia desde el lado de quien fue engañado. No puede aceptar inmediatamente que una emoción posterior por una mentira anterior. Después de la revelación, las escenas románticas dan paso a enfrentamientos mucho más duros. La cercanía sigue existiendo, pero ahora está contaminada por la pregunta que Mercan no puede ignorar. Ella no discute solamente con Atesh. Discute también con la versión de sí misma que había comenzado a confiar en él. El episodio 72 leva esta herida a un punto especialmente simbólico. Mercan utiliza el mismo plazo que Atesh había creado como arma de venganza. Declara que, cuando terminan los 187 días, quiere divorciarse. La cuenta regresiva que inicialmente representaba el poder de Atesh cambia de dueño. Ese detalle es esencial. Al comienzo, Atesh establece el límite. Él decide la duración del matrimonio porque cree controlar el resultado. Después de conocer la verdad, Mercan recupera esa cifra y la convierte en su propia frontera. Ya no significa estarás conmigo durante el tiempo que yo decidí. Ahora significa cuando se cumple tu propio plazo, serio quien decida irse. La inversión muestra cuánto cambió la historia. El contrato deja de ser únicamente una herramienta de venganza y se transforma en un espejo moral. Cada condición impuesta por Atesh regresa hacia él. La estrategia que le permite mantener distancia emocional acaba dando la Mercan el lenguaje con el que puede recazarlo. El hombre que creó una relación temporal comienza a luchar contra el final que él mismo escribió. Mercan también coloca ante el una elección imposible de evitar, venganza o amor. En apariencia, esa elección parece sencilla. Si Atesh realmente la ama, debería abandonar el resentimiento. Pero Arafta ha construido el personaje de tal manera que renunciar a la venganza significa mucho más que cancelar un plan. Durante años, la venganza dio sentido a su dolor. Abandonarla implica aceptar que el pasado no puede corregirse mediante el sufrimiento de otra persona. Y ali aparece una dimensión todavía más oscura del secreto. Atesh había construido su nueva identidad alrededor del enemigo. Si elimina la venganza, tiene que preguntarse quién es sin ella. ¿Sigue siendo Atesh? ¿Vuelve a ser Tahir? ¿Puede convertirse en alguien diferente de ambos? La revelación no destruye únicamente la confianza de Mercan. También rompe la narrativa que él utilizaba para explicarse a sí mismo. Por eso el nombre Tahir tiene tanto peso. No funciona únicamente como información sorpresa. Representa la vida anterior que Atesh intentó enterrar. El pasado regresa en el momento exacto en que él empieza a imaginar un futuro con Mercan. Y es casi como hace la serie de Jura que Nadie puede construir una nueva vida mientras continúa escondiendo los restos de la anterior. La phase comprendida entre los episodios 61 y 80 es descrita oficialmente como un periodo en el que el amor se profundiza mientras identidades ocultas, conflictos familiares y antiguas tradiciones salen a la luz. Eso confirma que la revelación de la identidad no es un accidente aislado. Forma parte del momento en que Arafta cambia de naturaleza. Antes, el suspenso principal consiste en saber si Mercan y Atesh podrían enamorarse a pesar de la venganza. Después, la pregunta se vuelve mucho más complicada: ¿puede sobrevivir el amor cuando se descubre que fue construido dentro de una mentira? La diferencia es enorme. En la primera pregunta, el enemigo es externo, familias, rivals, resentimientos, personas que intentan separarlos. En la segunda, el enemigo vive dentro de la propia relación. Ya no basta con que Atesh proteja a Mercan de alguien. Tiene que reparar el daño que él mismo provocó. Ya no basta con que Mercan reconozca que Atesh puede amar. Tiene que decidir si puede confiar en alguien que le ocultó algo tan fundamental. La historia también obliga al público a reinterpretar el comportamiento de Atesh desde el principio. Su obsesión por controlar ciertas situaciones ya no parece únicamente una característica de personalidad. Puede entenderse como la conducta de alguien que está protegiendo una operación secreta.
Sus silencios tienen otro peso. Sus reacciones ante determinadas personas pueden estar vinculadas a recuerdos que marcan todavía desconocidos. Incluso el matrimonio, que era perturbador como estrategia, se vuelve más calculado al saber hasta que punto el regreso había sido preparado. Pero sería demasiado simple concluir que todo fue falso. Si esa fuera la respuesta, Arafta perdería gran parte de su conflicto. El drama existe porque el amor parece transformarse en algo auténtico justamente dentro de una situación que nació de la manipulación. Atish empieza queriendo utilizar American, pero termina dispuesto a arriesgarse por ella. El problema moral no desaparece por eso. Al contrario, se vuelve más interesante. ¿Puede un sentimiento verdadero nacer de una decisión profundamente equivocada? American necesita responder esa pregunta sin traicionarse a sí misma. Perdonar inmediatamente significaría minimizar el engaño. Rechazar para siempre cualquier posibilidad de cambio significaría asumir que una persona está condenada a permanecer idéntica al peor momento de su vida. La serie mantiene American precisamente en ese espacio intermedio, ese Arafta emocional que denombra toda la obra. Atish también queda suspendido. Ama American, pero no puede borrar lo que hizo. Quiere ser visto como el hombre que es ahora, mientras las pruebas muestran al hombre que decidió ser antes. Dice que American confía en sus sentimientos presentes, aunque fue el quien creó las razones para dudar. La revelación de Tahir cambia además el significado de la muerte dentro de la historia. Finger una muerte implica cortar vínculos, producir una ausencia y permitir que otros construyan una realidad alrededor de esa desaparición. Cuando el supuesto muerto regresa bajo otra identidad, no recupera simplemente su lugar. Leva consigo todas las consecuencias generadas por el engaño. En términos narrativos, Tahir tuvo que morir para que Atish pudiera ejecutar la venganza. Pero cuando Atish se enamora, la identidad creada para destruir comienza a querer vivir de verdad. Esa contradicción convierte la historia en algo más profundo que una lucha romántica. El protagonista se encuentra atrapado entre el fantasma que fue y la persona que está intentando convertirse. American es quien obliga a esas dos identidades a encontrarse. Ella no conoció completamente a Tahir, pero descubre que su historia continúa influyendo en cada decisión de Atish. No puede amar únicamente la versión conveniente. Necesita saber quién está realmente frente a ella. Y Atish, por primera vez, ya no puede controlar la información que ella recibe. El famoso tablero de venganza representa visualmente esa pérdida de control. Durante mucho tiempo, Atish fue quien miraba las fotografías, organizaba relations y decidía quien ocupaba cada posición. Él era el observador. Los demás eran países. Cuando American encuentra ese espacio, la perspectiva se invierte. Ahora ella observa el plan. Atish se convierte en objeto de análisis. Por primera vez, American puede mirar la estructura que estaba determinando su vida sin su consentimiento. Eso explica por qué la escena tiene tanto impacto. La revelación no necesita una larga confesión. El plan está físicamente delante de ella. Y hay algo todavía más doloroso, las fotografías convierten personas reales en objetivos. Para Atish, durante la fase más obsesiva de su venganza, cada miembro de la familia podía representar una conexión con el daño del pasado. Para American, esas mismas personas son su historia, sus efectos y, con todos sus defectos, parte de su identidad. Verlas organizadas dentro de un proyecto de destrucción significa comprender que Atish había reducido su mundo a un tablero. Cuando American se pregunta si también ella era una paisa, la serie liga a su conflicto más fuerte. ¿Por qué la respuesta inicial es sí? American fue elegida precisamente por su conexión con la familia Yildirim. El matrimonio no apareció como resultado del amor. Atish la colocó dentro de su estrategia. Esa verdad no puede ser modificada. Pero la respuesta posterior es más complicada. American dejó de ser solamente una paisa cuando Atish comenzó a cambiar. Lo que él no puede demostrar fácilmente es exactamente cuando ocurrió esa transformación.
Y quizás ni siquiera el conozca el instant preciso. El amor en Arafta no liga como una revelación instantánea. Se construye mientras los personajes todavía luchan contra lo que sienten. Por eso no existe una escena sencilla que os pueda señalar y decir, aquí terminó el plan y comenzó el amor. La frontera es borrosa. Y para una persona engañada, una frontera borrosa puede ser insoportable. Esta es la razón por la que la verdadera identidad de Atesh cambió toda la historia. No porque agregará simplemente un nombre nuevo al personaje, sino porque obligó a revisar cada etapa anterior. El romance dejó de ser solamente una victoria del amor sobre el odio y se convirtió en una prueba sobre verdad, consentimiento, responsabilidad y perdón. También preparó el terreno para todo lo que ocurre después. Los conflictos de los episodios siguientes ya no pueden volver al estado anterior. Incluso cuando Atesh y Merkin se acercan nuevamente, la sombra de Tahir permanece. El secreto ha sido descubierto, pero descubrirlo no significa eliminar sus consecuencias. Las heridas más difíciles de Arafta funcionan de esa manera. Una verdad puede salir a la luz en segundos, pero reparar lo que destruye requiere mucho más tiempo. El propio concepto de los 187 días adquiere entonces su significado más poderoso. Al principio parecía un número designado por un hombre que confiaba demasiado en su capacidad para controlar el futuro. Después de la revelación, se convierte en la medida del tiempo que queda para demostrar si ese hombre realmente ha cambiado. Atesh ya no necesita convencer únicamente a Merkin. Necesita enfrentarse a sí mismo. Puede continuar viviendo como alguien definido por lo que lo hicieron, o aceptar la responsabilidad por lo que él hizo en respuesta. Puede utilizar el dolor como justificación permanente, o reconocer que ser víctima de una injusticia no convierte en justa cualquier forma de venganza. Merkin tampoco tiene una decisión fácil. Amar a alguien no la obliga a perdonarlo. Comprender sus heridas no significa aprobar sus métodos. Pero conocer todo el pasado también puede permitir evaluar ese el hombre que ahora tiene delante sigue siendo exactamente el mismo que creó aquel tablero. Esa tensión explica por qué Atesh y Merkin mencionan al público dividido. Algunos espectadores consideran que el amor de Atesh demuestra una transformación real. Otros creen que Merkin tiene razones suficientes para alejarse después de descubrir el nivel de manipulación. Ambas posiciones encuentran elementos dentro de la historia. Y quizá esa si la mayor verdad del giro. El secreto no ofrece una respuesta. Crea un dilema. Si Atesh fuera simplemente un villano que fingió amar, Merkin solo necesitaría escapar. Si fuera completamente inocente, solo necesitaría perdonarlo. Pero Arafta lo coloca entre esas dos posiciones. Fue responsable de un plan cruel y, al mismo tiempo, parece haber desarrollado sentimientos que contradicen ese plan. Merkin debe decidir que pesa más, sin olvidar ninguno de los dos lados. El título de la serie vuelve a tener sentido. Atesh está en medio de Tahir y de la persona que quiere ser. Merkin está entre el amor y la desconfianza. La relación está entre una mentira inicial y una posible verdad futura. El matrimonio está entre contrato y elección. La venganza está entre justicia imaginada y destrucción real. Todos están en Arafta. Por eso, cuando alguien pregunta cuál fue el secreto más oscuro que cambió toda la historia, la respuesta no está en una teoría de fans ni en un rumor de redes sociales. Está en la revelación de que Atesh escondía una identidad interior vinculada a Tahir, que había fingido su muerte y que su regreso formaba parte de un plan de venganza mucho más elaborado de lo que Merkin comprendía. El episodio en que ella encuentra la verdad cambia el pasado, el presente y el futuro de la pareja al mismo tiempo. Cambia el pasado porque obliga a reinterpretar cada encuentro. Cambia el presente porque destruye la confianza justo cuando el amor había alcanzado uno de sus puntos más fuertes. Y cambia el futuro porque Atesh ya no puede obtener a Merkin mediante un plan. Si quiere permanecer con ella, tiene que ser elegido después de que ella conozca la verdad. Ese es el detalle decisivo. Al principio,
Atish toma decisions por mercan. Después de la revelación, el poder emocional empieza a desplazarse. Ella conoce la identidad, conoce el plan y puede decidir con información que antes lo había sido negada. El verdadero camino hacia una relación auténtica solo puede comenzar cuando desaparece la ventaja que produce el secreto. Tal vez esa sea la paradoja más grande de Arafta, la verdad que casi destruye el amor es también la única cosa capaz de darle una oportunidad de convertirse en algo real. Mientras el secreto exista, mercan amaba a una virgen incompleta de Atish. Después de descubrir a Tahir, puede rechazarlo, enfrentarlo o eventualmente aceptar al hombre completo, pero la lechen por fin le pertenece. Atish quería vengarse de una familia destruyendo el futuro de su hija. Terminó entregando a esa misma mujer el poder de decidir su propio futuro. Y lo que parecía un brillante plan de 187 días terminó convirtiéndose en la prueba más dura para su creador. Desde el inicio, Atish había convertido el matrimonio en una herramienta. Su propuesta de 187 días American no nació de un sentimiento romántico. Formaba parte de su guerra contra la familia Yildirim. Ella era la hija del hombre el que Atish responsabilizaba por el dolor de su infancia, y acercarse ella era también acercarse al centro de la familia que quería destruir. Mercan, sin embargo, nunca fue una paisa fácil de controlar. A medida que avanzaba la historia, ella comenzó a cuestionarlo, enfrentarlo y descubrir las contradicciones que existen detrás de su carácter frío. Atish quería verla como una extensión de sus enemigos, pero terminó encontrando una mujer con valores propios, con heridas propias y con una capacidad de resistir que modificó completamente su plan. Lo que empezó como manipulación se convirtió en una relación mucho más complicada. Atish empezó a proteger a Mercan incluso cuando hacerlo perjudicaba su venganza. Mercan empezó a ver al hombre herido detrás de la máscara. Ambos cometieron errores. Ambos ocultaron cosas. Ambos permitieron que el orgullo destruyera momentos en los que podrían haber hablado con honestidad. Pero también regresaron una y otra vez al mismo punto, a pesar de todo, no conseguían dejar de importarse. La verdadera identidad de Atish, su relación con Tahir, los secretos del pasado y las consecuencias de su plan levaron la confianza entre ellos hasta el límite. Mercan descubrió que muchas circunstancias que había considerado espontáneas estaban conectadas con una estrategia. Atish tuvo que aceptar que amar a alguien no elimina automáticamente el daño causado antes. Por eso la boda del episodio 100 no era simplemente una ceremonia. Era una segunda oportunidad. La primera unión había nacido de una condición. Esta nueva unión representaba una elección. Después de mentiras, separations, amenazas y reconciliations, Atish y Mercan llegaban al punto en que podían intentar construir algo distinto. El pasado no había desaparecido, pero ambos parecían preparados para dejar de vivir únicamente bajo su sombra. Mientras el público intenta procesar lo ocurrido con Atish, aparece una mujer misteriosa. Su rostro no ofrece inmediatamente la respuesta que todos necesitan. El detalle importante está en su muñeca. Lleva una pulsera relacionada con Ilol, la hermana de Atish. Ese pequeño objeto cambia de nuevo el sentido del final. Durante la historia, el pasado de Atish había funcionado como una herida aparentemente cerrada por la muerte y la pérdida. Su identidad, su venganza y su relación con la familia Yildirim estaban construidas alrededor de acontecimientos que él quería comprender. Pero la aparición de esa pulsera abre una posibilidad explosiva. Esa Ilol estaba viva. La serie no necesitó presentar una larga explicación en ese momento. Bastó un objeto. Esa elección es inteligente porque transforma una respuesta en una pregunta. El público había llegado al episodio 100 esperando saber si Mercan y Atish podrían finalmente ser felices. El capítulo responde parcialmente, sí, es ilegal y se casan, pero su felicidad es atacada inmediatamente. Después aparece una pregunta todavía mayor, ¿esa Ilol está viva, que parte del pasado de Atish sigue siendo falsa o incompleta? Ese giro también cambia la dirección potencial de una segunda temporada.
La primera temporada estaba dominada por la venganza de Atesh contra los Yildirim y por el preciso mediante el cual mercan transformaba esa venganza. La segunda podía comenzar desde una búsqueda diferente, entender que ocurrió realmente con Ilol y por qué una persona relacionada con ella aparece después de todo ese tiempo. La pulsera conecta hacia el futuro con el pasado. No es simplemente un objeto decorativo. Representa una historia que Atesh crea terminada. No todo fue una mentira, pero mercan tenía razones para preguntárselo. El giro de Tahir funciona porque obliga a separar sentimientos actuales de decisiones pasadas. ¿Crees que un amor puede seguir siendo verdadero ese piso dentro de un engaño? Déjame tu respuesta y suscribí para más análisis de Arafta.